Das Terranische Weltraumobservatorium war jeden anderen Tag ruhig. Dr. Kim Hyen Musel vor seinen Bildschirmen unbeobachtet den endlichen Weiten der Alls. Plötzlich begann ein Monitor zu blinken. Ein Signal kam von Proxima Centauri, dem nächsten Stern zu unserem Sonnensystem. Das ist seltsam, murmelt Kim und rief sein Team herbei. Li Minjun, sein Bestwissenschaftler, kann schnell gelaufen. Was haben wir hier? Fragt sie und starrt auf die gewöhnlichen Daten. Das Signal war nicht wie eils. Was sie gesehen hatten, es folgt einem Muster, als wir jemand. Versuchen zu kommunizieren, aber wir kann das sein, die Menschen wussten, dass Proxima Centauri kein intelligenten Lebewesen hat. Das kann nicht natürlich sein, sagt Kim und sein Zitterten leicht. Das ist ein künstliches Signal. Binnen weniger Stunden verwandelt sich alles. Der Himmel über der Erde begann sich zu verformen. Riesig, dunkel Schatten. Erschienen dort, wo vorher nur Stern gewesen waren. Ich sah als wär der Weltraum selbst respektiert und dort dann kämen sie, Massivschiff, Gregor als ganz Stadt. Materialisierten sich aus dem Nix. Ihr Oberflächen gugsten in einem heimlichen, metallischen Licht. Die Menschen auf der ganzen Welt starrten fassungslos in den Himmel. Kinder weinten, Erwachsene beteten, und Regierungen beriefen Notfallsitzungen ein. Das Greatschiff schwebte direkt über dem Observatorium. Kim und sein Team konnten kaum atmen vor Angst und Aufregung zugleich. War das wirklich der erste Kontakt mit außerirdischem Leben? Plötzlich ertönten Stimmen aus allen Radios und Fernsehern der Welt. In tief, fremde Stimmen sprachen perfektem Deutsch, Englisch, Chinesisch und jeder anderen Sprache gleichzeitig. Bewohner der Planeten Terra, begann die Stimme kalt und befehlend. Wir sind die Hegemonie der Jugendsonnen. A species word für die Integration in eine sehr kosmische Ordnung ausgewählt. Kim fühlt, wie sich sein Magen zusammenzog. Das klang nicht nach einer freundlichen Begrüßung. Ihr werdet euch unserer Autorität unterwerfen, fuhr die Stimme fort. Widerstand ist zwecklos und wird bestraft. Wir haben 1000 von Welten erobert. Ihr seid nur ein weiter primitive Spezies in unserem Katalog. Bei Wertstrafen die Menschheit. Wie ein Schlag ins Gesicht. Commander Welter, wie es sich nennt, betrachtet sie nicht als gleichwertig Lebewesen, sondern als Tier, die man einfangen und kontrollieren konnte. In diesem Moment endet die friedliche Existenz der Menschheit. Für immer. Die Aliens wären nicht als Freund gekommen, sondern als Eroberer. Kim blickt durch das Fenster des Observatoriums auf die dunklen Schiffe am Himmel und wusste, dass nichts mehr so sein wird wie HFY dort die große Herausforderung in der Geschichte. Der Menschheit hat gerade begonnen. 30 nach dem ersten Kontakt verdunkelt sich der Himmel über der Erde vollständig. Ein gigantisches Schiff entgehört sich dem Planeten, so groß wie ein kleiner Mond. Die Menschen starrten fassungslos nach oben, während das Mutterschiff der Aliens ihr Welt beschat. An Bord dieses Monsters befand sich Oberaufseher Murthok, der Anführer der Invasionsflotte. Sein Schiff umsingelte nicht nur die Erde, sondern auch menschlichen Raumstationen. Die Gesamtraumflotte der Menschheit workte dagegen wie Spielze gegen HFY-Sci-Fi. Park Jimin, Kommandantin der Raumstation Luna 7, konnte kaum glauben, was sie sah. So viel Schiff. Flüstert sie ihrem Stellvertreter Choi Dong zu. Wir haben keine Chance gegen diese Übermacht. Plötzlich übernahmen die Aliens all Kommunikationssystem der Erde. Fernsehen, Radio, Internet behielt sich das Gleichbild, das verkehrigen Gesicht von Murthok. Seine Augen glitten in einem unheimlichen Rot,
und sein Stimmklang weiternernd Gewitter. Menschen von Terror, wirken diete mit eiskalter Autorität. Ich bin oberoffizier. Seite Unabhängigkeit ist vorbei. Ihr habt nun drei Optionen, eben nur ihn vor zu ihrem Überleben. Die ganz Welt hört zu, und solve vermelden sich Familien am ihr Bildschirm. Kim Hyen-woo vom Observatorium hielt den Atem in. Millionen von Menschen wurden auf die Wort, die ihr Schicksal besiegeln würden. Erstens, vollständige Brüsten. Alle Waffen wurden vernichtet. Zweitens, Bevölkerung wurden von ins bestimmte Sektoren umgesiedelt. Drittens, ihr akzeptiert ihren Status als Kleintenspezies unter unserer Herrschaft. Bei Wort trafen die Menschheit heimlich, Li Mingjun weint ließ. Wenn sie die Übertragung verfolgt, das können sie nicht ernst meinen, stammelt. Sie dachte ihre Method war noch nicht fertig. Damit ihr versteht, dass Widerstand nutzlos ist, würden wir Juken sehr Match demonstrieren. Was denn geschah, schockiert die Gesamtmenschheit. Die Kameras schwenkten zum Mars, wo Menschen sich jahrzehnten daran arbeiteten, den roten Planeten bewohnbar zu machen. Die Terraforming-Stationen wären der Stolz der menschlichen Ingenieurskunst. Binnen weniger Sekunden verwandelten sich die Stationen in geschmolzenes Metall. Keine Explosionen, keine Warnungen, nur ein grelles Licht, und dann war alles weg. Jahrzehnte harter Arbeit, vernichtet in einem Augenblick. Hat wie in 70 Stunden, vermutlich fort. Danach beginnt die Eroberung des Planeten. Die Übertragung endet abrupt. Die Welt versank still, dann brach Chaos aus. Regierungen beriefen Notfallsitzungen ein, Menschen stürmten auf die Straßen, und überall herrscht Panik. Doch etwas Unerwartetes geschah, anstatt sich zu ergeben, begannen die Menschen zu kämpfen. In den Straßen von Seoul riefen Demonstranten, niemals aufgeben. In New York versammelten sich freiwillig für den Widerstand. Murthak hat mit sofortiger Unterwerfung gerechnet. Das war schließlich die Normalreaktion der Roboterspezies. Aber die Menschen reagierten anders. Sie wurden nicht schwächer. Durch die Drohung, sie wurden entschlossener. Die seltsame menschliche Reaktion wird die uralten Eroberer zutiefst. Dies wie in 70 Stunden vergingen. Aber die Antwort der Menschheit war nicht das, was Murthak erwartet hat. Anstatt sich zu ergeben, taten die Menschen etwas Unglaubliches. Sie verrinnten sich dort zum ersten Mal in der Geschichtssprache all Nationen der Erde mit einer Stimme. Die verrinnten Nationen hielten ihn Notfallsitzung ab, und das Ergebnis war eindeutig. Wir ergeben uns nicht, verkündigte der Generalsekretär der ganzen Welt. Admiral Park Ji-min erhielt den Auftrag ihres Lebens. Der Raumfahrtkommandant sollte die Verteidigungsstreife der Erde leiten ihn aufgeben, die möglich schien. Wie sollen wir gegen solch Übermacht kämpfen, fragt sie sich. Wenn sie die Trümmer der Marsstationen auf ihren Bildschirmen betrachtet, aber Park war nicht allein. Dr. Kim Hyen-woo und sein Team arbeiteten Tag und Nacht daran, die wenigen Alien-Technologien zu verstehen, die sie in die Hände bekommen hatten. Winzig Metallstück, die von den fremden Schiffen abgefallen waren, wurden unter Mikroskopen untersucht. Das Material ist unglaublich, sagt Li Mingjun anstatt auf die Daten. Wenn wir herausfinden können, wie es funktioniert, haben wir vielleicht eine Chance. Horrendessen geschah etwas Erstaunliches in ganz menschlichen Raum. Normal Menschen, die nicht über einen Krieg gedacht hatten, begannen sich zu verwandeln. Li Sang-ho arbeitet in einer Autofabrik in Bissen. Also, hört, dass die Erdwaffen braucht, stellte sein Produktionsline um. Wir bauen keine Autos mehr, sagte zu seinen Kollegen.
Wir bauen Waffen für Verteidigung. Binnen weniger Tage die sich die Fabriken in Rüstungsproduktion. White Trauen im Asteroidengürtel hört. Minho die Nachrichten von der Erde. Der einsame Bergmann hat sein ganzes Leben damit verbracht, aus Asteroiden zu holen. Jetzt betrachtet sein Bergbauschiff mit neuen Augen. Dies Leser können Felsen schmelzen dachte. Vielleicht können sie euch Alienschiff beschädigen. Chai beginnt sein Schiff umzubauen. Aus Bergbausrüstung werden Waffen, aus Transportcontainern werden Panzerungen. An der Berglut schlossen sich ihm an, und bald entstand in klein Flott von improvisierten Kriegsschiffen. Sogar die Kinder wollten helfen, und Schulen organisierten sich Schüler. Versorgungspaket für Soldaten zu packen. Teenager lernten Ersthilfe und Kommunikationsstick. Die ganze Gesellschaft mobilisiert sich für den Kampf dort Sora. Ein Jungpilotin meldet sich freiwillig für die gefährlichsten Missionen. Ich hab keine Angst, sagt sie, obwohl ihr zitterten. Wir kämpfen für unser Zuhause. Das eigentlich war nicht nur die Einheit der Menschen, sondern auch ihre Entschlossenheit. Je hoffnungsloser die Situation schien, desto entschlossener wurden sie, Familien, die sich nicht über für Politik interessiert hatten, diskutierten, Verteidigungstreten, Künstler malten Bilder der Widerstands, Musiker komponierten Kampflieder. Murthig beobachtet dies Entwicklung mit wachsender Verwirrung. In Tausenden von Eroberungen hatte immer das Gleichmuster gesehen. Drohung, Demonstration der Macht, Unterwerfung, aber die Menschen folgten. Diese Muster nicht. Die Spezies ist anders, murmelte zu seinem Stellvertreter. Sie wurden stärker, wenn wir sie betrachten. Die Hegemonie hat noch nicht in Spezies getroffen, die auf überwältigende Chancenlosigkeit mit noch größerer Entschlossenheit regiert. Die Menschen zeigten etwas, was die Aliens nicht verstanden, den Willen, für ihre Freiheit zu sterben, anstatt als Sklaven zu leben. Die erste Großschlacht begann bei den Lunarwerfen, wo die Menschheit ihr stärksten Schiff baute. Admiral Park Jimin wusste, dass sie keine Chance gegen die Alienflotte hat. Ihr Schiff waren kleiner, schwächer und hoffnungslos unterlegen. Aber sie hat etwas, womit die Aliens nicht rechneten, menschlich Kreativität. Wir können sie nicht mit Gewalt besiegen, sagt Park zu ihren Kommandanten. Also müssen wir schlau sein. Die Hegemonie-Flotten gehört sich in perfekter Formation. Ihr Schiff bewegten sich wie in einem Tanz, präzise und vorhersagbar, genau das würde ihr Untergang werden. Captain Sora sah in ihrem kleinen Kampfschiff und betrachtete die riesigen Alien-Cruiser. Haben Sie Angst? Fragt ihr Pilot Han Dong-wook. Natürlich habe ich Angst, antwortet ehrlich. Aber Angst macht uns Menschen manchmal so und sehr am besten. Der Angriff begann auf ein Wies, die niemand erwartet hat. Sonst kämen nicht die Kriegsschiff, sondern Ziviltransporter, Frachtschiff, die normalerweise vor Station brachten, rassen direkt auf die Alienflotte zu. Was tun dies primitiven Wesen? Fragt sich Murthig. Render die Angriffsmuster beobachtet. Das ist Selbstmord. Aber es war mehr als das. Jeder Transporter war mit Nuklearsprengstoffen beladen. Li Sang-ho, der Fabrikarbeiter, hat freiwillig das Kommando über einen dieser Selbstmordflüge übernommen. Für die Art, funkte. Bevor sein Schiff in den Alien-Cruiser krackt. Die Explosion war gewaltig. Zum ersten Mal seit Beginn der Invasion wurde ein Hegemonie-Schiff beschädigt. Die Aliens waren schockiert, ihr Schalt hatten versagt. Weil sie nicht mit solch rücksichtslosen Taktiken gerechnet hatten. Dann kamen die Bergbaudrohnen. Minho hat 100 von ihnen umprogrammiert. Dies kleinen Roboter,
die normalerweise Asteroiden erbauten, griffen nun ein Bienenschwarm die Alienschiff an. Einzeln waren sie harmlos. Aber in Massen konnten sie Schäden verursachen. Ihre Formationen sind so starr, bemerkt Dr. Kim Hyen-woo von der kommende Zentral aus. Sie können nicht schnell genug auf einen sehr chaotischen Angriff reagieren. Horrendessen startet Captain Yoon Sora die Mission des Tages. Mit einem kleinen Team von Freiwilligen flog sie direkt auf einen beschädigten Alien-Cruiser zu. Ihr Plan war verrückt, das feindliche Schiff zu entern und von innen zu sabotieren. Das Schiff ist riesig, sagt Han Dong-wook, während sie sich durch die Alien-Korridor kämpfen. Wie sollen wir es wissen? Yoon hat eine Idee. Sie hat bemerkt, dass die Aliens sehr auf Technologie vertrauten. Überall blinkten Automatischsystem, Roboter erledigten die Arbeit. Und Computer trafen Entscheidungen. Vielleicht ist das ihr Schwachpunkt, dachte sie. Ihr Team begann, die Computersysteme des Schiffs zu verwirren. Anstatt sie zu sichern, gaben sie falsch Befehl ein. Plötzlich begannen die Waffen der Cruisers ihr eigenen Schiff zu beschießen. Bei Lebenserhaltung schaltet sich aus und wieder ein. Chaos breitet sich durch das ganze Schiff aus. Ihr Technologie ist sofort geschritten, dass sie vergessen haben, flexibel zu sein irgendwann. Menschen sind unberechenbar, das verstehen ihr Computer nicht, obwohl die Menschen die Schlacht verloren, hatten sie etwas Wichtiges gelernt. Die Aliens waren nicht unbesiegbar. Ihr Perfektion war gleichzeitig ihr Switch. Menschliche Unberechenbarkeit und Kreativität konnten überlegen Technologie überwinden. Als die Überlebenden zur Erde zurückkehrten, brachten sie mehr als nur schlechte Nachrichten mit. Sie brachten Hoffnung und Wissen mit an den Beweis, dass Orks-Gelage blüten kann. Nach der Schlacht bei Luna fielen die Alien-Truppen auf der Erde ein. Ihr gigantischen Schiff landeten in Seoul, New York, London und anderen Großstädten. Binnen weniger Tage verwandelten sich diese blahenden Metropolen in Trümmerfelder. Aber die Menschen gaben nicht auf, sie passten sich an. In den Ruinen von Seoul krochen neun durch einen zerstörten U-Bahn-Tunnel, die Hamalage. Software-Ingenieuren trug einen schweren Rucksack voller gestohlener Alien-Technologie. Wenn wir ihr Waffen nicht besiegen können, vermeldet sie, dann müssen wir ihr Computer überlassen. Neun hat schon als Kind gern Computerspiel gehackt. Jetzt nutzt sie dies Vergeten, die Hegemonie zu bekämpfen. In ihrem versteckten Leben, das sie in einem alten Keller eingerichtet hat, arbeitet sie in etwas Revolutionärem, einem Quantenvirus, der die Alien-Netzwerk infiltrieren konnte. Ihr System sind so perfekt, erkennt sie, wenn sie stundenlang Alien-Code analysiert. Deshalb sind sie verwundbar für Chaos. Zur gleichen Zeit führt Han Dong-wook in Widerstandsstelle in den Ruinen von Beginn. Der ehemalige Mechaniker war jetzt ein Guerilla-Kämpfer geworden. Sein Gruppe bestehend aus ganz normalen Menschen, einem BCL, einer Lehrerin, einem Taxifahrer und sogar einem Teenager namens Park Min-soo. Die Aliens denken. Wir sind primitiv, sagt Han zu seinem Team. Wenn sie sich in einem zerstörten Gebäude versammelten, das ist unser Vorteil. Sie erwarten von uns keine schlauen Tricks. Hans Gruppe begann mit einfachen Fallen. Sie legten improvisiert Bomben in Gebäude, wo die Aliens patrouillierten. Aber das war nur der Anfang. Je länger die Besatzung dauert, desto kreativer wurden ihre Methoden. Park Min-soo, der erst 17 war, hat eine brillante Idee. Die Alien-Soldaten folgen immer den gleichen Routen, bemerkte, was, wenn wir Falschsignale senden. Mit gestohlener Alien-Technologie bauten sie Gerät, die Falschnotruf aussendeten.
Wenn die Aliens zu einem Nordpol eilten, wurden dort Fallen auf sie, manchmal waren sprengvollen, manchmal hinterholt, und manchmal führten die Signale sie einfach in die. Die Aliens waren verwirrt, sie waren gewohnt en erobert, welke, die sich vor innen versteckten oder nicht betelten. Aber die Menschen kämpfen anders. Sie lernten aus jedem Angriff und wurden jeden Tag schlauer. Limnelun macht ihren ersten großen Durchbruch, als sie einen Alien-Computer hackt. Ich bin drin. Flüstert sie aufgeregt. Ihr Quantenvirus breitet sich durch das Hegemony-Netzwerk aus wie ein Feuer. Plötzlich begannen Alien-Fahrzeuge in die falsche Richtung zu fahren. Communicationssystem sendeten en Sinn. Sogar die Belichtung in ihren Basen flackert und kontrolliert. Was passiert mit unseren Systemen? Fragt ein verwirrter Alien-Kommandant. Ihr Techniker konnten keine Erklärung finden. Der Virus war so chaotisch und unlogisch, dass ihr perfekten Computer ihn nicht verstehen konnten. Handlung nutzt diese Verwirrung für noch guter Angriff. 10 Lutschlichen Sichen. Alienlager, und Stahlenwaffen und Ausrüstung. Sie sabotierten Versorgungslinien und störten Kommunikationswand. Jeden Tag wurden ihre Operationen ausgefeiert. Wir lernen von ihnen, sagt Hanse seinen Kämpfern. Aber sie lernen nicht von uns. Sie denken immer noch, wir sind nur primitive Tiere. Dies Arroganz der Aliens wird zu ihrem größten Problem. Sie unterschätzten die menschliche Fähigkeit zur Anpassung. Wenn sie erwarteten, dass sich die Menschen unterwerfen würden, entwickelten die Status in new Wege der Widerstands. Der Untergrund wächst jeden Tag, als kleinen Widerstandschellen wurden Netzwerk, die sich über ganz Kontinente erstreckten. Die Menschheit hat gelernt. Im Schatten zu kämpfen, und sie wird immer besser darin dort die Nachrichten von der menschlichen Rebellion verbreiteten sich durch die Galaxie wie ein Lauffeuer. Auf fernen Welten, die seit Jahrhunderten unter der Herrschaft der Hegemonie litten, hörten unterdrückt welche zum ersten Mal von einer Spezies, die sich wehrte und überlebt. Admiral Park Jimin sah in ihrem geheimen Bunker tief unter den Trümmern von Seoul, als ihn verschlosselt Nachricht ankam. Die Signale kämen von weit außerhalb des Sonnensystems und waren in einer Sprache verfasst, die kein Mensch kennt. Das ist unmöglich, sagt Dr. Kim Hyun-woo. Render die Fremden Zeichen analysiert. Wo wird uns kontaktieren wollen? Die Antwort kam. 3 Tage später. Ein kleines, getarntes Schiff landet heimlich auf der dunklen Seite des Mondes. An Bord waren Wesen, die wie groß, pelzige Katzen aussahen. Aber Aufrichtungen und intelligente Augen hatten. Wir sind die Käfer. Sagt ihr Anführer in Gebrauchenem, aber verständlichem Deutsch. Wir sind gekommen, euch zu helfen. Captain Yun Sora für das Geheimtreffen. Sie konnt kaum glauben, was sie hört. Ihr seid euch Feind der Hegemonie, fragt sie. Schon seit 1000 Jahren, antwortet der Käferdiplomat namens Wellman. Aber wir sind zu schwach geworden, allein zu kämpfen. Die Hegemonie hat uns sehr heimatwolten zerstört und unser Volk versklavt. Wellman erzählt ihn erschreckend Geschichte. Die Hegemonie hat über Jahrtausend von Welten erobert. Jede Spezies hat das gleiche Schicksal erlebt, Drohung, Demonstration der Macht, und dann Unterwerfung. Niemand hat jemals erfolgreichen Widerstand geleistet. Bis jetzt, sagt Wellman und blickt ihn direkt in die Augen. Ihr Menschen seid anders. Ihr werdet starker, wenn man euch bedroht. Das haben wir noch nie gesehen. Die Käfer brachten mehr als nur Wörter Ermutigung. Sie entfalten Geheimrouten durch die Galaxie und Schwachstellen in der Hegemonie Verteidigung. Noch wichtiger war jedoch etwas anders.
Sie brachten Hoffnung mit, and welke beobachten. Juk, erklärt Wellman. Auf Hunderten von Welten flüstern die Menschen von ihrem mit. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten glauben sie, dass die Hegemonie nicht unbesiegbar ist. Bald darauf begannen Mysterieslieferungen auf der Erde anzukommen. Nachts landeten klein, unmarkiert Schiff in abgelegenen Gebieten. Sie brachten fortgeschrittene Waffen, medizinisch Vorrat und Sogarnahrung für die hungernden Bevölkerung. Handlungsempfing in diese Lieferungen in den Bergen außerhalb von Bissen. Wir schickten's das, fragte sich, Rensane. Lud die wertvollen Vorrat aus LUD in dort die Antwort kam in Form einer kleinen Nachricht, von den Kindern von Altair. Für die Hoffnung, die ihr uns gegeben hat, Limnoyun erhielten Hilfe für Cyberoperationen. Fremdcomputerprogramme reichten sie über verschlosselt Kanal. Dies Programm halfen ihr, die Alien-System noch besser zu hacken. Es ist, als hätten wir Freunde im ganzen Universum, sagt sie zu ihrem Team. Admiral Park erkennt die wahre Bedeutung dieser Entwicklung. Wir kämpfen nicht mehr nur für die Erde, sagt sie während einer geheimen Strategiesitzung. Wir kämpfen für die Freiheit der ganzen Galaxie. Die Rebellion wuchs über die Grenzen der Erde hinaus. Auf Dutzenden von Welten begannen unterdrückt welche, ihr eigenen kleinen Akt der Widerstand zu wagen. Ein sauberschirts Alienlager hier. Ein gestohlener Transporter dort. Überall entstanden klein Funken der Rebellion. Murphig. Bemerkt dies Entwicklung mit wachsender Sorge. Die Rebellionen breiten sich aus, berichtete seinen Vorgesetzten. Dies Menschen haben etwas entfacht, was wir nicht kontrollieren können. Die Hegemonie hat ein Imperium aufgebaut. Das oft passierte, aber die Menschen hatten etwas Mächtiges entfacht, Hoffnung. Und Hoffnung verbreitet sich schneller als Jedwurf durch die Galaxie. Dr. Kim Hyen hat seit Monaten nicht mehr richtig geschlafen. In seinem versteckten Labor unter den Trümmern von Sol arbeitete rundum in einem Projekt, das als werden kennt, die Alien-Technologie, die sein Wissenschaftler gesammelt hatten. Gab langsam ihr Geheimnispreis. Ich glaub, ich Hades, flüstert Kim, während auf sein Bildschirm starrt. Sein Assistentin Li Minjun eilt herbei. Die Daten zeigten etwas Unglaubliches. Die Hegemonie-Schiff bezogen ihr Energie aus instablen Quantenfeldern. Wenn wir dies Felder strengnen, erklärt Kim aufgeregt, dann würden ihr Schiff hilflos. Das Gut, das sie entwickelten, war nicht größer als ein Koffer. Aber es hat das Potenzial, das Schicksal der gesamten Menschheit zu verändern. Sie nannten es den Quantenstar. Admiral Park Jimin erhielt die Nachricht über die verschlosselten Kanal. Das ist unsere Chance, sagt sie zu ihren Kommandanten. Wir haben nur eine Gelegenheit, und sie muss perfekt sein. Murphig hat horrendessen gültig Flot zusammengestellt. Nach Monaten der Demütigung durch menschlich Angriff wollte ihr endlich allwiderstandsnister im Asteroidengetal vernichten. Sein Flot war die Great. Die gegen die Menschen eingesetzt wurden war. Dies Primitiven haben Mitchlein gegurk, Knote zu seinem Stellvertreter. Nachschut wird nichts mehr von ihrem Widerstand übrig sein. Die Schlacht begann zwischen den schwimmenden Felsen der Asteroidengetals. Die menschliche Flot workte lächerlich klein gegen die Armada der Hegemonie. Chimin ho. Der Bergmann, der jetzt ein Kampfschiff befehligt, blickt auf die überwältigenden feindlichen Kräfte. Hat ihr Angst? Fragte sein Crew über Funk. Natürlich haben wir Angst, antwortet einer seiner Männer. Aber wir sind trotzdem hier. Captain Yun Sora koordiniert den Angriff von ihrem Flaggschiff aus. All Einheiten bereit. Rief sie ins Mikrofon.
Dutzend von Stimmen besteiten ihr Bereitschaft. Dann gab sie das Signal. Quantens der aktivieren jetzt, was denn geschah, war ein Wunder. Überall in der Hegemonieflot begannen die Schiffe zu flackern. Schild versagten, ihr Waffen verstummten, und ihr Antrieb erloschen. Die stolzen Kriegsschiffe der Aliens trieben plötzlich hilflos im Weltraum. Was passiert mit unseren Schiffen? Schrie Murthok. Rennt sein eigenes Flaggschiff unkontrolliert durch den Raum die Menschen. Verschwendeten keine Zeit. Und so fuhrt persönlich mehrere Kommandos an. Mit kleinen, wendigen Schiffen flogen sie an die hilflosen Alien-Cruiser heran und drangen in deren Innere. Ihr Technologie funktioniert nicht mehr, rief Han Dong-wook, der sich uns Trupp eingeschlossen hat. Aber unsere primitiven Waffen funktionieren noch. Der Kampf in den Alien-Schiffen war brutal, aber die Menschen hatten den Vorteil. Die Aliens waren so abhängig von ihrer Technologie geworden, dass sie hilflos waren. Menschlich Soldaten kämpfen mit einfachen Gewehren und Messen gegen Feind, deren Energiewaffen nicht mehr FUNKTIONILT und dort nutzt die Gelegenheit, ihr Viren in die gelähmten Alien-Computer einzuschleusen. Jetzt gehören Systemens, meldet sie, rennt sie ihr Programm hochlad. Die Schlacht wird zu einem Chaos aus brennenden Schiffen und verzweifelten Kämpfen. Aber zum ersten Mal gewannen die Menschen, ihr Fähigkeit, sich anzupassen, und zu improvisieren, überwon die technische Überlegenheit der Aliens. Wie Sang Ho, der Fabrikarbeiter, rammt sein Umgeburtsfrachtschiff direkt in einen Alien-Cruiser. Für die Erde, rief bever die Explosion bei die Schiff verschlang. Als der Rauch sich lichtet, war die Hegemonieflot vernichtet. Murthok selbst wird gefangen genommen. Als sein Flaggschiff diente zum ersten Mal sieht Beginn. Der Invasion schien ein Sieg möglich. Die Menschen hatten bewiesen, dass sie nicht nur überleben, sondern auch gewinnen konnten. Die Nachricht von der menschlichen Siegesserie verbreitet sich durch die Galaxie schneller als das Licht selbst. Auf Welten, die seit Jahrhunderten unter der Herrschaft der Hegemonie gelitten hatten, flüsterten die Menschen zum ersten Mal wieder das Wort Freiheit. Auf dem Planeten Kepler vorfuhr be. Wo die Insektenähnlichen Zenthri als Sklavenarbeiterin. Den Minenschaften hört ein alter Arbeiter die Nuketen. Die Terrianer haben ihn ganz flott vernichtet. Sollte seinen Kollegen Render Pols. Vielleicht ist es möglich. Henlich Gespräch fanden auf Dutzenden von Welten statt. Die Käfer, die bereits heimlich mit den Menschen zusammenarbeiten, wurden mutiger. Velman sendet verschlosselt Nachrichten an Widerstandsstellen. Überall in der Galaxie. Die Zeit ist gekommen. Die Menschen zeigen uns den Weg. In den kommandosen Trillen der Hegemonie herrscht hingegen Panik. Bericht über Sabotage und Kleinrebellionen treffend gleich ein. Transporte verschwunden. Spurlos, Kommunikationsment wurden zerstört. Und Versorgungslinien wurden unterbrochen. Das Imperium bröckelt, berichtet ein besorgter Kommandant dem Hohen Rat der Hegemonie. Diese Menschen haben etwas entfacht, was wir nicht mehr kontrollieren können. Horrendessen sah Murthok in einer menschlichen Gefängniszelle auf. Der Erd, der einst so stolz über Aufseher wusste, dass seine eigenen Vorgesetzten ihn bereits zum Tod verurteilt hatten. In der Hegemonie gab es kein Neid für Versager. Admiral Park Jimin besucht ihn persönlich. Warum hilfst du uns nicht? Fragt sie direkt. Dein eigens Volk will Diktat sein. Murthok schwieg lang. Dann blickte Park in die Augen. Weil ihr etwas hat, was wir verloren haben, sagte Lies, ihr kommt für etwas, woran ihr glaubt.
Wir kämpfen nur noch aus Julenheit, die entschieden viel in nicht leicht. Aber aus Nachrichten eintreffen, dass die Hegemonie bereits eine Nachfolge geschickt hat, ihn zu eliminieren, treffmäßig sein Wall, a Word mit den Menschen zusammenarbeiten. Ich kenne jeden Stützpunkt, jede Schwachstelle, erklärte Dr. Kim Hyen-woo render ersten Befragung. Die Hegemonie regiert durch Angst, aber wenn dies Angst verschwindet, die Informationen, die Murthig preisgab, wären entschiedsbarwürdig. Zeichnet Karten der wichtigsten Hegemonie-Welten, erklärt wird die Gangsam an den Volk die Standorte ihrer Hauptkommanders unter. Ihr versteht nicht, sagte zu Captain Yun Sora, das Imperium ist wie ein Großgebäude, das nur durch Werk zusammengehalten wird. Wenn die Fundamente wackeln, stößt es ein. Letztlich begannen überall Revolten auszubrechen. Auf Proxima 7 übernahmen die versklavten Arbeiter die Fabriken. Auf Wolf 359 besesterten Rebellen die Hegemonie garnissen. Jeder klein Sieg ermutigt weiter Aufstand. Limna Jun nutzt Murthaks Wissen, ihr Cyberangriff zu verstärken. Mit seinen Zugangsdaten kann ich direkt in ihr Hauptcomputer eindringen, erklärt sie begeistert. Bald versendeten Hegemonie Communications dem Nachrichten der Rebellion anstatt der UNTLD Rocking. Handong fort inzwischen in Guerilla-Armee an, die auf mehreren Welten gleichzeitig operiert. 10 Taktiken wurden von anderen Rebellengruppen kopiert. Wir haben ihnen gesehen, dass man kämpfen kann, sagte Stolz, dort die Hegemonie versucht verzweifelt, die Kontrolle zurückzugewinnen, aber ihr System war zu starr. Du abhängig von Bedingungslem Gehorsam. Sie konnten nicht verstehen, warum ihren Tötenden plötzlich den mit zum Widerstand fanden. Es sind dies verdammten Menschen, klärte ein Hegemonie-General während einer Krisensitzung. Sie haben ein Virus verbreitet, aber nicht in unseren Computern, sondern in den Köpfen unserer Sklaven. Was als Kampf die Unterwerfung der Menschheit begonnen hat, war so etwas wie Gregum geworden. Es war ein Kampf die Ziel der gesamten Galaxie, zwischen denen, die durch Angst herrschten, und denen, die für die Freiheit kämpfen. Die Menschen hatten mehr als nur einen Krieg gewonnen. Sie hatten in Galaxie inspiriert. Das Zentrum der Galaxie leuchtet in einem unheimlichen roten Licht. Dort, umgeben von künstlichen Sonnen und massiven Raumstationen. -1 Hegemon Prime, die Hauptwelt der Hegemonie. Seit 10.000 Jahren hat kein Feind es geübt, sich diesem heiligen Ort zu gehen. Heute war es anders. Admiral Park Jimin stand auf der Brücke ihres Flaggschiffs und blickt auf das Greatbündnis, das die Galaxie gesehen hat. Hundert von Schiffen verschiedenster Bauarten schwebten in perfekter Formation. Da waren die eleganten Cruiser der Kämpfer, die massiven Kampfschiffe der befreiten Sentry. Und mittendrin die kleinen, ebersgen Schiffe der Menschen. Vor einem Jahr kannten wir uns nicht einmal, sagt sie zu Captain Yun Sora, die neben ihr stand. Heute kämpfen wir Seat und Seat für die Freiheit. Murthig. Der ehemalige Hegemonie-Oberaufseher diente jetzt als Berater für die Allianz. Die Verteidigung wird brutal sein, warnte er. Der Hochrat wird es einsetzen, was sie haben. Sie werden das ganze System sehr streng, als ihr Match zu verlieren. Dr. Kim Hyen-woo hat die letzten Wochen damit verbracht, ihr Quantenste zu perfektionieren. Wir haben nur eine Chance, erklärte aber die Kommunikationsansel. Wenn wir ihr Hauptenergical ausschalten können, fallen Allverteidigungen aus. Die Schlacht beginnt mit einem Feuerwerk aus Energiestrahlen, das die Dunkelheit der Weltraums erhält. Die Hegemonie-Flotte war riesig. Aber sie kämpfte mit der Verzweiflung einer sterbenden Ordnung.
Die Rebellen hingegen kämpfen mit der Hoffnung auf ein besseres UKUNFT. Handlung Rookford in Staffel umgebaute Bergbauschiff direkt in das Haus der feindlichen Formation. Für all. Die wir verloren haben, Riefer, waren sein. Luther improvisierten Waffen abfeuerten. Limna jun saw in der Communicationsinter und hackt sich durch die Hegemony-Netzwerk. Ich habe Zugang zu ihren Schildgeneratoren, berichtet sie aufgeregt. Get mir noch 5 Minuten, aber die Zeit wird knapp. Die Hegemony hat ihn geheim vorbereitet in Superwaffe. Die ganz Planeten vernichten kommt, der Massive Energiestrahl schoss auf die Rebellenflotte zu. Als Schiff, als Weichmann schrie Park ins Mikrofon, aber es war zu spät für manch. Dort sind von Schiffen verdampften in gleiendem Licht. In diesem kritischen Moment siegt sich der wahre Charakter der Menschheit. Anstatt zu fliehen, flogen die überlebenden Schiffnocken hier in den Feind heran. Chaimin Ho, der alte Bergmann, rammt sein Schiff direkt in die Superwaffe. Manchmal muss man ein Führer mit einem anderen Führer bekämpfen, während sein letzten WRTE. Die Explosion war gültig. Die Superwaffe der Hegemony explodiert und riss ein Loch in ihr Verteidigung. Jetzt, rief Park, all Quantenster gleichzeitig aktivieren. Das Licht der künstlichen Sonnen am Hegemon Prime begann zu flackern. Die gealterten Raumstationen verloren ihre Energie. Nach 10.000 Jahren der Herrschaft erlosch das Licht der HEGMONIE. Und sofort das finale Landungskommando auf die Hauptwelt. In den prächtigen Palästen der Hegemony Herrscher fanden sie nur leere Thron, die Tyrannen waren geflohen, aber ihre Herrschaft war gebrochen. Als die Nachricht von der Befreiung durch die Galaxie ging, weinten Milliarden von Wesen vor Freude. Auf Tausenden von Welten wurden die Ketten der Sklaverei gesprengt. Wir haben es geschafft, flüstert Park, wenn sie über die befreite Hauptwelt blickt. Aber das ist erst der Anfang. Die Menschen hatten bewiesen, dass man Sturm nicht überstanden, sondern geraten werden müssen. Sie hatten in Galaxie befreit und dabei gesehen, dass Hoffnung mächtiger ist als jede Waffe. In neue Ära der Zusammenarbeit und Freiheit hat begonnen, und die Menschheit stand stolz im Zentrum dieser neuen Welt.